Naja, gehen wir erstmal weiter. Wenn ich wüsste, wo es weitergeht. Ja, Search. Okay, nice. Ich habe keine Ahnung, ob das so gedacht ist. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, super. Quidditch-Sport. Es gibt kein Quidditch in diesem Spiel. Immer diese Baits. Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind Level 15. Unsere Aufgabe war es, die Zeit umzutreiben, ist das ein Wort? Bis Professor Fig zurückkommt und wir das Buch von ihm nehmen können. Guten Tag, Schlüssel. Ich weiß auch direkt, wo du hinfliegst. Nein. Dankeschön. Ich muss die alle mal zurückbringen. Ich habe jetzt schon einige, aber ich glaube noch nicht 16. Verschlossen. Ja, wir müssen unbedingt alle Humora lernen. Revelio. Sleeping Dragon Statue. A Hogwarts motto. Draco dormiens nunquam titilandus means never tickle a sleeping dragon. Fortunately, this particular sleeping dragon is made of stone and will never awaken. It may be tickled to absolutely no effect. Also, in der Welt der Magier wäre ich mir da ja halt nicht so sicher. Was haben wir hier? Revelio. Gar nichts. Nicht Informationen über alles. Aber über diese komische Drachenstadt. Urn of Ashes. Doch etwas anderes in die Urne rein? Naja. This particular urn is rumored to have once borne the inscription Pioneer in Dragon Taming. Should not have started with the Hungarian Horntail. Meine Güte, jetzt finde ich aber einen Schlüssel nach dem anderen, ne? That's it. Ein Froschorchester. Revelio. Frogcore. Here perch the slimy yet symphonic frogs that comprise the Hogwarts Frogcore. These magical amphibians can sing in 6-part harmony and hold the pitch better than most humans. Wo auch immer wir hier rausgekommen sind, hier sind auf jeden Fall sehr viele Sachen Revelio. zum Erkunden. Lumos. Eine Sphinx-Statue, keine Ahnung, wo die sein soll. Ist halt das Problem, wenn man irgendwo ist, wo man vorher noch nie war. Ich weiß halt nicht, ob die durch so große Türen wäre. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt durch eine Tür wäre. Aber so viele Optionen haben wir hier dann nicht. Was ist das da? Rein theoretisch könnten wir auch einfach hier drüber klettern, ganz ehrlich. Da stellt sich unser Charakter jetzt wieder ein bisschen an. Eine unsichtbare Wand. Gelockt. Vielleicht ist es auch hinter einer der gelockten Türen. Das wäre ja mal ein bisschen interessanter. Naja, gehen wir erstmal weiter. Wenn ich wüsste, wo es weitergeht. Wir können einen neuen Zauber lernen, habe ich mir sagen lassen. Von dem Brief, den wir letztens bekommen haben. Okay, die Quest. Wir sollen halt Potions bekommen, aber es ist keine Quest, die wir irgendwo jetzt direkt machen, sondern anscheinend müssen wir einfach nur die Potions brauen. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Holy shit, frame drops. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom!
Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Muss doch ultra unbequem sein, so auf dem Besen zu sitzen, ohne irgendwelche Halterung. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This'll take some getting used to. Property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. Aha! Brilliant! Right in suspecting that a slithering like you might be interested in making an escape from class? Oh, warum nicht? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Das kann ja nur Ärger geben. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? New. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Oh, die Flying Owlery tips ist hier and noch a in jaunt around Hogwarts. Extraturm. This is quite the tour, Everett. Bei Harry Potter ist sie ja mit Hogwarts verbunden. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Du bist trotzdem noch ein bisschen schneller als ich. Like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Nope. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom.
Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. So, jetzt müsste es ja neue Briefe geben. Oder wir müssen halt die Nebenquests machen. Ich hier einfach seinen Besen. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Studies klingt, glaube ich, ganz gut. Ich will nämlich neue Zauber lernen. Beginn Quest. Professor Weasley? Ist das jetzt der Raum der Wünsche oder wie? Somewhere away from prying eyes. Ja, es ist der Raum der Wünsche. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand kann ich das nicht auf movements Menschen first, anwenden? then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on... Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Schade. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Hey, I waited for you here for ages. Perhaps you were assigned a few more inches of parchment than you'd expected. Let me know if you want to try to meet again. Sincerely, T. Wie hieß Grindelwald mit Vornamen? Gellert. Okay, dann kann er es schon mal nicht sein. Ich meine, ich habe jetzt bei A einfach an Dumbledore gedacht. Aber es kann natürlich auch wer ganz anderes sein.
Das wäre so ein funny Easter Egg. Aber gut, dann wäre das wahrscheinlich, wenn es ein Easter Egg sein sollte, nicht unbedingt als Notiz hier drin. Irgendwie spreche ich den Spell überhaupt nicht aus. Bin ich schon so weit? Accio. Erstmal ein bisschen Tee. Ah, jetzt weiß ich, wofür das Ding ist. Accio. Schieben wir das halt noch ein bisschen per Hand, wenn wir den Wegstoßzauber noch nicht können. Levioso. Secret! Das Tee ist gerespawnt. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Reparo. Bit offended the room, thought I needed a bath. Cheeky thing. Raum gibt es doch nur, was man sich selber wünscht, oder nicht? Ja, erstmal ein bisschen den Zauberstab schärfen. Nein, nicht die Axt. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Wieso? Du schaffst es doch auch. So wenig Platz ist da jetzt auch nicht. What was that? Was that a golden snitch? Yes. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Levioso. Okay. Accio. Levioso. Bisschen schräg, aber passt schon. Ja, komm schon. Gott. Kletter da doch einfach drüber. Als ob das nicht geht. Huch. Accio. Kann auch nicht hier rüber. Dann verstehe ich aber den Sinn hier nicht so ganz. Also ich meine, da ist auch noch ein Chest, aber komm, spring. Okay, die kann ich aber nicht öffnen. Hm? Hier rüber oder? Keine Ahnung, ich verstehe es gerade nicht. Accio. Levioso. Ist irgendwie ein bisschen blöd gemacht hier. Accio. Levioso. Ja, Search. Okay, nice. Ich habe keine Ahnung, ob das so gedacht ist. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Sehr merkwürdig, das Ganze. I hope that house elf can find us in here. Was ist eigentlich mit dem goldenen Schnatz passiert? Habe ich hier gerade noch gehört. Er ist da. Revelio. Oh, wir haben ganz viele Säcke übersehen. Unidentified Head Item. Unidentified Head Item. Takes us to the room of requirement to reveal its qualities. Ja, da sind wir ja. Okay, dann werden wir das wahrscheinlich gleich herausfinden. Interessant. Ich weiß gar nicht, warum du dich hier überhaupt duckst. Du kannst da aufrecht drin stehen. Ich guck's dir mal an.
Nicht ganz, aber du brauchst dich nicht so weit runter. Das ist die neue Fast-Travel-Methode. Es kommt mir da alles entgegengeflogen. Ach so. Guys, careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Aber eigentlich kann man doch auch gar nicht in den Raum, wenn da schon jemand drin ist. Und der Elf war ja anscheinend schon da drin. Was merkwürdig ist. Aber naja. Und außerdem... Kann der sich verändern, während man da drin ist? Das wirkt etwas sehr gefährlich. Vor allen Dingen, wenn andere Leute da drin sind. Der ist ja jetzt auch viel kleiner als vorher. Quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You've unlocked the desk of description. Use it to reveal the magical properties of any unidentified gear that you've collected. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Oh, guck mal, das hat Properties. Increased damage with Expelliarmus. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Dafür brauchen wir jetzt den Moonstone. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them.
They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Was wollen wir conjuren? Small Scientific Potion Station. Small Eclectic Potion Station. Was wollen wir denn? Ist das einfach nur Aussehen oder wahrscheinlich nur Aussehen? Ah ja, es ist einfach nur Aussehen. Es wurde auf einmal zu The Sims. Blub. Könnt jetzt hier alles voll machen. Aber nein. Change Color. Ich finde das in Rot aber schon ganz schick, ehrlich gesagt. Biology. Wir den direkt daneben setzen. Weil wäre ja sinnig, das direkt daneben zu haben. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Ja, und hier ergeben jetzt auch die ganzen Sachen Sinn, die Quidditch-Sport. Ja, super, Quidditch-Sport. Es gibt kein Quidditch in diesem Spiel. Immer diese Baits. Hier die ganzen Sachen, die ich freigeschaltet habe. Mit diesem Blank Square. Was kann ich da reinsetzen? Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Deke hasn't seen this. Was kann ich damit machen? Reparo. Das ist einfach wirklich nur so eine Blank Frame? Das wäre doch lame. Als ob ich da nichts reintun kann. Incendio. Dann kann das Ding auch weg. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Aber You ich... can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Ich denke mal, ich habe genug. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Bisschen klein. Den habe ich irgendwie größer eingeschätzt. Das Ding ist riesig. Oh. Halloween-Deko. Die muss ich noch finden, unbedingt. Der Typ, der mich gerade angreifen wollte.
conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Ich glaube, wir lernen mal noch hier so einen Dingsterbumster Bliblub. Und jetzt können wir noch einen extra Slot machen für dieses Conjuring-Ding. Just the size? Deke hasn't seen this many plants here before. Wollen wir das mal schwarz machen? Das sieht aber irgendwie so trist aus. Machen wir es lieber auch rot. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Cool moonlit ambience sounds perfect. I like something natural and earthy. I focus best in a room that is dark and mysterious. Yes, of course, the last one. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Ooh. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Haben wir jetzt noch so einen extra Raum unlockt oder? Was zur Hölle passiert hier? Wir locken einfach eine ganze Villa. Ein ganz neues Hogwarts in einem einzelnen Raum. Bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find bald gar nicht mehr aus dem Raum raus, ey. and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Jetzt müsste man erstmal alles hier ändern. Jeden einzelnen Teil. Ja gut. Machen wir mal die Wand noch. Können wir aber auch so ein bisschen themen, die Ecken. Können hier zum Beispiel eine Zaubertrank-Ecke machen, eine für die Pflanzen und so weiter. Aber gut, damit beschäftigen wir uns nächstes Mal. Auch wenn das jetzt auch wieder eine etwas kurze Episode war. Ja, ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen, deswegen mache ich jetzt hier schon mal Pause. Gibt hier dann auch noch einiges zu tun hier und das gibt irgendwie immer mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind noch überhaupt nicht weit hin im Spiel, was eigentlich ganz gut ist. Aber gut, ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch allen noch einen zauberhaften, wundervollen Tag. Eine zauberhafte, wundervolle Nacht auch. Und wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einfach, ja, einen allgemein schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Bye, bye.